Hello and welcome, and hello here in my office, and welcome. I'm Otis Landerholm. I'm the founding attorney here at Landerholm Immigration. We're a law firm in the San Francisco Bay Area, and we fight for the rights of immigrants who are hoping to stay in the United States. And I'm really happy to be here today. We're doing another one of our free monthly seminars, and the topic for this month is on complicated green cards. And as we always do, I'm going to do everything in English and Spanish, and we'll go forward through our theme this month. So, hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm y soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration. Estoy súper contento hoy porque estamos teniendo otro seminario mensual y vamos a estar hablando hoy sobre el tema de residencias, de los green cards, pero estamos realmente enfocando hoy en casos complicados y en complicaciones que pueden suceder o que puede uno tener durante el proceso de un green card. ¿Ok? Así que, y como siempre hago, vamos a estar hablando en inglés y en español. ¿Ok? So first, I'm going to do a small introduction, like I always do, about myself, my office, and kind of who we are and what we do. And then we'll get to the main theme, all right? So primero voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a hablar sobre el tema, okay? Así que para que me conocen, all right? So just so that everybody gets to know who I am, right? So, soy Otis como el abogado, el pro, ¿ya? Pero también soy hombre de familias y también soy hombre de familias. Mi esposa y yo y nuestros dos hijos vivimos aquí en el área de la bahía. También soy biciclista, me gusta andar en bicicleta y también soy viajero. He viajado a 23 países, he vivido en 5 países diferentes, me encanta viajar a otras partes, okay? So, just to say that in English, yes, I'm an attorney, I'm also a family man, I like to ride my bicycle, I also recently ran a marathon, and I love to travel, okay? So, just to let you know a little bit about me. So, ¿por qué? Y esa pregunta es ¿por qué soy abogado? ¿Ya? Y obviamente soy gringo, soy norteamericano, soy blanco, ¿ya? ¿Por qué sería un tipo como yo, porque sería yo un abogado, ¿ya? Y la verdad es porque yo creo en la libertad de movimiento, ¿ya? Y siempre me gusta hacer la pregunta de por qué pude yo viajar a estos países y por qué pude yo vivir en los países subrayados sin preocuparme de, nunca fui deportado, nunca fui agarrado por la patrulla fronteriza de ninguno de esos países, nunca fui negado una visa, nunca tuve que contratar a asociaciones de abogados para luchar mi caso, para ir y viajar y conocer a estos países. Y mientras aquí está el muro que está entre los Estados Unidos y México, y las cruces ahí en esta foto simbolizan personas que han muerto, que han fallecido cruzando la frontera a Estados Unidos. Y es como que ¿por qué algunas personas como yo pueden viajar a cualquier país en todo el mundo y por qué hay miles de otras personas que no pueden hacer la misma cosa, que no pueden hacer lo mismo? Y hay personas muriendo y hay otros que pueden aprovechar de toda la libertad en el mundo de poder viajar a cualquier lado. Y es una injusticia, ¿ok? Y sí, pues, y por eso estamos luchando. Y aquí está mi oficina, pues la foto es vieja, pero somos abogados, somos paralegales, somos asistentes legales y estamos aquí para luchar por los derechos de inmigrantes que quieran quedarse aquí en Estados Unidos. All right, so I'm going to go back and I'm going to say all that in English. All right, so just so that, okay, so I already introduced myself. I want to explain why I practice immigration law. And the reason is because I believe in the freedom of movement. And I always love to ask this question, right? Like, why is it
that I could travel to all these countries, and why is it that I could live in the countries that are bold and underlined on this list, never once get deported, never once get caught by any immigration border patrol officer, never once have to like pay some lawyer thousands of dollars to like defend me and represent me in court and all that stuff. Like actually it was pretty easy. I was a bum of a college student with a backpack and some plane tickets, and I basically got to all these places, all right? And why is it so simple for some people to travel wherever on planet Earth, while at the same time this photo shows the wall that exists, yes, between the United States and Mexico, and the crosses that are on this photo represent human beings who are now dead, who have tried to enter the United States and who did not make it, all right? And it just begs the question, right? Why is it so simple for some people to travel wherever we want to on planet Earth, and why is it so difficult for so many other people to do exactly the same thing, right? Why is that? And the truth is that because we have an unjust, unfair, really discriminatory legal system that prefers certain people with certain types of documents and discriminates against and excludes certain other people with certain other types of documents, and that's the way our legal system works, all right? And so, all right, game on. Now we know the system works that way. Now let's change it. And so we'll start a law firm, and we're lawyers, and we're paralegals, and we're legal assistants, and we fight for the rights of immigrants who are hoping to stay here in the United States. So that's all that I want to say about me and my office, all right? And so now we'll get into the main theme, which is complex green cards. So es todo lo que voy a decir acerca de quién soy yo y de quiénes somos aquí en mi oficina, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre el tema de hoy, que son los green cards, las tarjetas verdes, pero casos complicados, ¿ok? Porque siempre hay algo de complicación. So first of all right, there are visas and there are green cards, all right? Visas are permits to enter the United States for a short period of time for a specific purpose, okay? Green cards are for any lawful purpose. They're for a permanent period of time. They're unending, all right? The card itself might have an expiration date, but the status is a permanent, lawful permanent resident. They call it an LPR, all right? Which means green cards are awesome. They are great. They are outstanding. Many, many, many people come to our office every day asking, how can I get me a green card? All right? That's almost always their main goal. All right? And so that's why we're talking about it. It's a key goal. So para explicar eso en español, hay visas y hay green cards. Y visas son buenas porque le dejan a uno el derecho de entrar a los Estados Unidos o a otro país por un plazo de tiempo corto y por un motivo específico. Bien, green cards son 1000 veces mejor, ¿ok? Porque un green card es un permiso permanente de permanecer en los Estados Unidos, de trabajar sin restricción, básicamente, ¿ok? La tarjeta sí lleva fecha de expiración, pero el estado de ser residente legal permanente, o sea, es un estado permanente aquí en Estados Unidos, ¿ok? Así que sí, las visas son buenas, pero los green cards son 1000 veces mejores. Y en nuestra oficina hay una línea, básicamente, de personas que están esperando consultar con nuestra oficina con la meta de poder arreglar, poder agarrar una tarjeta verde, ¿okay? Un green card. Y realmente es una de las cosas principales que hacemos en nuestra oficina. Aun si uno está en procesos de deportación, muchas veces estamos hablando aún allí cómo podemos conseguirnos una residencia. Okay, awesome. To talk about green cards today, I'm going to explain a complicated scenario.
all right? And we're going to go step by step through this just to like put it out there, all right? Para hablar sobre los green cards complicados el día de hoy, vamos a hablar sobre un escenario, okay? So, April 1996, Jose, all right, from Mexico, entered the United States without permission and stayed until May of 1997 and then left. Step 1. 1996, abril, José de México entró a los Estados Unidos sin permiso legal, esperó hasta mayo de 1997 y salió. Okay? Next, in March of 1999, José re-entered the United States in the passenger seat of a taxi, all right, that drove through the border, and he has been in the United States ever since. Okay, segundo, en marzo de 1999, José reentró a los Estados Unidos dentro de un taxi, okay, que manejó, que cruzó por la frontera. Y él ha estado en los Estados Unidos desde ese entonces. All right? In the year 2000, José was arrested and convicted of his first DUI. En el año 2000, él fue arrestado y condenado de su primer DUI. Okay? Por manejar tomado. Okay? In el 2005, in 2005, José was arrested and convicted for a second DUI. En el 2005, él fue arrestado y condenado de una segunda DUI. In 2010, José was arrested and convicted of theft. He stole a car. He served 4 months in jail and was released. When in jail, he lied to immigration, saying that he had a green card. So that they didn't put him into deportation proceedings. All right. En el 2010, José fue arrestado, condenado de robo de auto. Okay. Él sirvió 4 meses encarcelado y dentro de la cárcel él mintió a inmigración, a oficiales de inmigración, diciendo que tenía un green card, que fue falso. Okay. Para que ellos no comenzarían procesos de deportación en su contra. All right? Then, in 2016, he got married to a woman, the woman of his dreams, who's a United States citizen. All right? And he completely turned his life around. All right? No more crimes, no more drinking, no more anything. All right? En el 2016, él se casó a la mujer de sus sueños, que es ciudadana estadounidense, y él completamente se mejoró su vida, cambió su vida. Ya no toma, ya no tiene nada de problemas criminales. Okay? In 2018, they had twin daughters, all right? Now he comes into our office and he wants a green card. Okay? En el 2018, ellos tenían gemelas, okay? Niñas, y ahora viene a nuestra oficina y quiere un green card. ¿Ok? ¿Cuántas complicaciones hay en esta situación? ¿Y cómo podemos hacerlo para aplicarle para una residencia? So how many complications are there? And how can we solve this legal puzzle so that we can get him a green card if it's even possible? All right? Well, that's what we're going to talk about today. We're going to talk about 4 types of complications in the green card process, all right? One is called unlawful presence. 2 is called entry problems, all right? He entered with a taxi, right? 3rd is crimes, because he has multiple arrests. And the 4th is fraud, because he lied to immigration, all right? So vamos a estar hablando hoy sobre complicaciones para obtener un green card. Y realmente hay 4 complicaciones que vamos a discutir en este escenario para el seminario de hoy. Primero es presencia ilegal. El segundo son problemas con la entrada, porque él entró dentro de un taxi, ¿ya? Tal vez no tiene pruebas de haber cruzado, no le selló nada, el pasaporte, ¿ya? Tiene crímenes, tiene 3 arrestos,
y cometió fraude porque él mintió a los oficiales de inmigración. All right, good. So one by one, okay? So first, we've got to talk about unlawful presence. And what does unlawful presence even mean in immigration law, and how does this affect an immigration case? All right? Here's the way it works. If you overstay your visa, you enter with a visa, and your stay is good for 6 months, say. But you don't leave after 6 months and you stay here, all right? After you stay here, that counts, and that's the sort of day one of your first day of unlawful presence, presencia ilegal. If you enter the country without permission, right, then that's the date that you start accruing unlawful presence as well, okay? So, just to be really clear about this, all right? Okay. If you have unlawful presence, it doesn't necessarily mean that you can't qualify for a green card. Lots of our clients have unlawful presence and can win their case, all right? The question is, did you have a certain amount of unlawful presence and then leave the country at one time? Okay? If you have 180 days of unlawful presence and you leave the country, you trigger the 3-year bar. All right? Before I go on, I'm going to say everything I just said in Spanish. All right? Just because I don't want to lose anybody. All right? So, voy a traducir eso a español. La presencia ilegal es un término bajo las leyes de los Estados Unidos. Okay? Antes no era. Fue creado ese término en el 1996, ¿ok? Pero a partir de esa fecha, y realmente entró esa ley el 1 de abril de 1997, ¿ok? Porque fue aprobado y luego comenzaron eso. Así que después de esa fecha, personas que están dentro de los Estados Unidos pero sin permiso legal, si sobrepasaron sus visas o si entraron sin permiso legal, tienen que contar los días que ha estado físicamente presente sin permiso legal. Y esos son días de presencia ilegal, unlawful presence. ¿Ok? Ahora, aun si uno tiene años de presencia ilegal, no significa que uno no puede conseguir un green card. O sea, hemos ganado muchísimos, la gran mayoría de nuestros clientes ganamos sus green cards aun si tienen años de presencia ilegal. La pregunta clave no es solo si tienen presencia ilegal, pero si han tenido cuánto presencia ilegal y luego salieron de los Estados Unidos. Porque las salidas y entradas tienen consecuencias, ¿ok? Para explicarlo bien, si uno tiene 180 días de presencia ilegal y luego sale de los Estados Unidos, al salir, al cruzar la frontera, saliendo de los Estados Unidos, ya automáticamente va a tener el castigo de 3 años, ¿ok? 3 años de inadmisibilidad. Pero si uno tiene 365 días de presencia ilegal y luego sale de los Estados Unidos, al cruzar la frontera ya tiene uno el castigo de 10 años. ¿Ok? Y eso, pues imagínese José, teniendo 1 año de presencia ilegal, tomó la decisión de salir a México. Y ahora está en México esperando, y si espera 10 años, no tiene problema. No va a ser inadmisible, puede reaplicar para su green card sin problema. Si él quiere aplicar antes, va a necesitar pedir un perdón. Pero ojo, si él cruza de nuevo a los Estados Unidos sin permiso legal, ya es un castigo permanente. ¿Ok? Ya no hay perdón, ya no califica.
ya no califica para el green card. Okay? I need to say that last piece in English because I haven't gotten there in English yet. All right? So just so I'm clear, all right? I hope everybody's staying with me. And by the way, if you're on Facebook right now and if you have questions, you can like Facebook chat us. You can do all kinds of things, all right? And so please feel free to like contact our office or do like chat with us here, and we can get you that information. All right. So just so that I'm clear in English, all right? If you have 180 days of unlawful presence and you leave the country, say you go back to Mexico, right? On leaving, you trigger the 3-year bar, all right? The same is true if you have 365 days of unlawful presence and then you leave to Mexico, you would trigger the 10-year bar, all right? Even if so if you've been in the U.S. for 10 years, right, and then you leave the country and you go back to Mexico or to any country, then you will trigger a 10-year inadmissibility. And so at this point, your option would be wait the 10 years, or if you want to go sooner to apply for a waiver, or here's the thing, if you come back, cross back illegally into the United States with that 10-year bar, you'll trigger what they call permanent inadmissibility, all right? Which is this last point here, all right? Okay, los últimos dos puntos que necesito explicar es que la ley cambió en el 1 de abril de 1997, como estaba diciendo. Eso significa que presencia ilegal antes que esa fecha no cuenta. Perfecto, ¿ya? So, también con argumentos, si uno es menor de edad, menor de 18 años, presencia ilegal no cuenta tampoco. All right? Con argumentos. Hay casos que están, que vamos a ver cómo deciden los jueces federales en ese punto. Pero hay argumentos buenos que para menores de edad no puede uno estar con presencia ilegal si tiene menos que 18 años. All right. So to make those last 2 points in English, first, unlawful presence before April 1st of 1997 does not count, and there are strong arguments that unlawful presence while you are a minor under 18 also doesn't count. All right? This is all that we're going to cover about unlawful presence today, and I promise you this is the most complicated part of this whole presentation. So, eso es todo lo que voy a decir acerca de presencia ilegal por hoy, y es el parte más complicado de esta presentación. Así que vamos a hablar sobre cómo le afecta a José eso, ¿ok? La verdad es que no le afecta. ¿Por qué? Porque el escenario dice que en abril de 1996 José entró a los Estados Unidos sin permiso, ¿ok? Y él se quedó hasta mayo de 1997 y luego salió. Pero la ley cambió a partir del 1 de abril de 1997 y por eso él solo tuvo un mes de presencia ilegal cuando él salió de los Estados Unidos. Tener un mes de presencia ilegal no causa ningún castigo. Él no tiene ningún castigo de presencia ilegal en su contra. Él no tiene problema con esa ley. All right? ¿Estamos? ¿Tiene sentido eso? All right, so I'm going to say all that in English. All right? So the question is, how does all of this unlawful presence law, this legal mumbo-jumbo, right? How does it all affect Jose? And the truth is, it actually doesn't. All right? Why doesn't it? Look, the scenario says that in April of 1996, Jose entered the United States without permission. He stayed until May of 1997, and then he left. All right? Well, he only had a month of unlawful presence after April 1st of 1997, which is when the law went into effect, before he left. So because he just had 1 month and not 180 days, he just had 30 days of unlawful presence. All right? So when he left and crossed that border, he did not trigger any bar. He does not need a waiver. He completely is not inadmissible because of his unlawful presence.
he has no bars, we can move on to the next part of the analysis, all right? And there's a lot of people in this situation out there that think that they don't have a case. And the reason I'm saying this is because if you're listening to this and you think that you don't have a case, you might be wrong. And it's like worthwhile to at least have a consultation with somebody who gets this stuff, who can really look at the numbers and see if you might really be eligible for a green card right now, no waiver necessary. All right? Okay, great. Okay, I always put this in here, all right? If you're on Facebook or seeing us later on YouTube or whatever, great. Send us a text, all right? If you send us the text complex green cards to this number, 510-646-0904, we will send you a copy of this presentation. We can also send you additional materials about complex green cards, okay? Como siempre hacemos, queremos ofrecer información gratis. Si usted quiere una copia completa de esa presentación y más información acerca de mi oficina y acerca de cómo hacemos esos casos, por favor, mándenos un texto, el texto green cards complejos o green cards complicados, a ese número, a 510-646-0904, y podemos mandarle una copia de la presentación y más información. Okay? Awesome. Thank you. So, cool. So we've talked about unlawful presence. Now we're going to talk about entry issues. Okay? So this is, okay. To be eligible to adjust status in the United States, a person must have been admitted or paroled into the United States, all right? Here, and this is on the most recent entry, all right? Here, Jose was undocumented but entered in a taxi, all right? The question is, was he admitted or paroled? Because the law requires this in order to adjust status. The answer is yes, okay? The law says that for people who are waved through the border, as long as you're not like hiding out in the trunk, as long as you're not hiding under the seat, if you're there and an immigration officer just waves the car through, all right? Doesn't stop you, doesn't ask for papers, whatever, the immigration officer just, they see you, but they just say, come on through. That can count as being admitted or paroled because you were there and you were willing to be inspected had they actually inspected you, all right? The difficult part of these cases is proving it. In our office, we have won this case. One of our clients came through the border in a taxi, all right? And 0 documents, had a deport order in the past. We won his case, all right? It was pretty great. Okay, so I'm going to say all this in Spanish, all right? Okay, para poder ajustar el estado de uno aquí en Estados Unidos, uno tiene que haber sido admitido o parolado, que no voy a explicar al 100%, a los Estados Unidos. Aquí José, que era indocumentado, entró en un taxi, ¿ok? La pregunta legal es si él fue admitido o parolado, ¿ok? Si él tuvo algo de permiso para entrar a Estados Unidos, ¿ok? Y la respuesta legal correcta es que sí, él fue inspeccionado, admitido legalmente. Aunque no tiene estampilla en su pasaporte, hay un caso que dice que personas que estaban dentro de un auto, no escondiéndose, okay, pero allí sentado dentro del auto, se presentaron a los oficiales de inmigración. Y si los oficiales de inmigración le dejaron pasar sin hacer más inspección, es todo cuenta como una entrada buena para poder ajustar, ¿ok? Así que él sí tiene el derecho legal de poder ajustar su estado legal, aplicar para su residencia aquí en Estados Unidos. Si no fuera por eso, tendría él que salir del país y pedir un perdón y hacer más trámite, pero lo puede hacer aquí, ¿ok?
el parte más difícil de esos casos es comprobarlo, ¿ok? Y en mi oficina hemos ganado este caso, ¿ok? Cuando uno de mis clientes entró dentro de un taxi, ¿ok? Y fue bastante difícil comprobarlo, pero le mandamos a mi cliente para hacer una prueba de mentiras, ¿ok? Como un examen para comprobar que él estaba diciendo la verdad, ¿ok? Y luego metimos los resultados de su prueba de mentiras dentro de su paquete para poder tener algo de evidencia al favor de lo que estaba diciendo. ¿Ok? All right. So, y ganamos el caso. Okay. 3. Okay, the third issue are his crimes. All right. So Jose has a criminal record. He has 2 DUIs and 1 theft conviction. All right. Be very, very careful here. Okay. Crimes can cause enormous problems for an immigration case. And if you have a criminal record, please get a very, very thorough consultation with a lawyer who knows this stuff before deciding whether or not to file your case, because it can be very risky, okay? Fortunately, for Jose, DUIs don't necessarily cause him to be inadmissible, all right? And 1 theft conviction with a 4-month sentence is arguably subject to an exception that we call the petty offense exception. As long as it was under 6 months, we have arguments that it likely doesn't make him inadmissible at all. And even if it did make him inadmissible, there's a waiver that's available in certain cases, all right? So it's probably not necessary here, but sometimes, for some crimes, we can submit a waiver. Okay. So para hablar de crímenes hay que tener muchísimo cuidado cuando uno tiene un récord criminal, porque pueden causar problemas enormes a un caso de inmigración. A veces pueden hacer que los riesgos son demasiado altos. A veces el mejor consejo con crímenes es que no somete nada porque va a causar muchísimos problemas, ¿ok? Pero afortunadamente en el caso de José, que tiene 2 DUIs y un robo, ¿ok? Pues primero los DUIs no automáticamente, no necesariamente causan que una persona sea inadmisible, ¿ok? Y la convicción de robo que él tiene, él fue condenado por 4 meses, ¿ok? Y hay argumentos de que eso cuenta bajo una excepción, ¿ok? Que es realmente para delitos menores, ¿ok? Y tal vez, depende de exactamente los cargos, ¿ok? Tal vez él califica para esta excepción, o si no, va a necesitar pedir un perdón, ¿ok? Un perdón de haber cometido ese delito. Y sí hay perdones que a veces pueden perdonar algunos crímenes, ¿ok? Y otros no. Y eso es todo lo que voy a decir. Si usted tiene un récord criminal, ¿ok? Por favor, antes de aplicar para cualquier residencia, por favor, haga una consulta buena con un abogado que realmente sepa ganar este tipo de caso y manejar este tipo de caso. Okay? All right, awesome. Y el último, all right? The last issue that we're going to discuss is the fraud issue. This is actually Jose's biggest problem, all right? So Jose lied to immigration when they visited him in jail, saying that he was a lawful permanent resident when really he wasn't. They let him go and they didn't put him into removal proceedings. That is fraud, okay? Immigration fraud is a willful misrepresentation of a material fact. Here, he willfully, voluntarily lied to immigration officers, saying that he was a permanent resident. That's like absolutely a material fact for his case, all right? Now, he's inadmissible because of this. He needs to file a waiver, all right? This absolutely makes him inadmissible. He needs to ask for forgiveness about it, all right? Luckily, it is waivable under 212I of the Immigration Nationality Act if
he has a U.S. citizen or a green card holding spouse or parent who would suffer what they call extreme hardship if his case were denied. All right? So we need proof. We need to send his wife to get a psychological evaluation. We need to send his wife and children to go get medical records done. We need to get proof of their daughter's health. He's got twin daughters. We've got to show financial hardship, emotional hardship, any other type of harm that his wife would suffer without him. And only with all of that stuff can we ask the government to please forgive his lie. Does that make sense? All right, so now I'm going to say all of this in Spanish. All right? El problema más grande que tiene José es que él mintió a inmigración. Él cometió un fraude. ¿Ok? Así que, ¿por qué mintió a inmigración cuando ellos le visitaron dentro de la cárcel? Él dijo que era residente legal cuando no lo era. ¿Ok? Para que ellos no comenzarían procesos de deportación en su contra. Eso fue fraude. Porque fraude de inmigración está la definición es una misrepresentación de a willful misrepresentation. Es como una misrepresentación a propósito, algo así. Like willful, yeah. Like that. De un material fact, de un hecho material. De un hecho importante, yeah? So, here's the thing. Fue fraude porque él dijo que era residente legal cuando no lo era, ¿ok? Y ese hecho obviamente es importante para el análisis de si iban a ponerle en procesos de deportación o no. Por suerte, y lo bueno de eso es que ese tipo de fraude, o sea, si le hace inadmisible, va a causar un problema enorme para su caso. Pero lo bueno y por suerte es que esa inadmisibilidad sí es perdonable. Hay un perdón para pedir disculpas, ¿ok? Hay un perdón que es posible bajo el 212I de la ley de inmigración, pero solo si él tiene un esposo o un padre que es ciudadano estadounidense o residente legal y que sufriría un nivel de daño extremo si le niegan el caso. ¿Ok? Así que la pregunta en ese tipo de situación es cómo podemos comprobar que su esposa, que es ciudadana, sufriría ese nivel de daño. Y para hacer eso, pues en mi oficina le mandaríamos a su esposa a hacer una evaluación psicológica, ¿ok? Haríamos una evaluación médica de ella y de sus hijas, ¿ok? De las gemelas que tienen. Pediríamos todos los records médicos de toda la familia, todos los records económicos, si hay sufrimiento emocional, si hay sufrimiento de violencia que han sufrido en el pasado, pues queremos documentar todo eso para pedir disculpas por haber mentido. Y cuando mandamos el paquete, y si mandamos ese perdón, pues realmente es el chance que tiene José para aplicar para su green card. All right? So, let's see, as I said before, if you have questions about any of this, if you want a copy of this presentation, please send us a text message, complex green cards, to 510-646-0904. Si le gustaría tener una copia de esa presentación, o si tiene más dudas, más preguntas, por favor, mándenos el texto green cards complicados, o green cards complejos, a ese número de teléfono 510-646-0904. Puede mandarnos eso como un mensaje directo también en Facebook. Y gracias. Y the bottom line, okay, my conclusion here is just because it's complex doesn't mean you need to give up. All right? There might still be hope here. All right? There is often hope even though there are many issues that might make your case complex. In our office, we love winning complicated green cards, all right? And so if you've got a case like that, please contact our office. I'd love to see how we can help you, all right? So, el último, la conclusión, okay, es que aunque haya complicaciones,
por favor que no se desespere, ¿ok? Porque muchas veces sigue con esperanzas. Muchas veces hay esperanzas, aunque su caso tiene complicaciones. Y en mi oficina nos encanta, realmente nos encanta ganar green cards complicados. Así que si usted tiene una situación difícil, complicado, con esas situaciones difíciles, por favor, por lo menos haga una consulta legal con mi oficina y con mi equipo. Me encantaría ver cómo le podemos ayudar. ¿Ok? Mil gracias. Y sí, es todo por hoy. Okay? So thank you so much. And thank you for coming here in the office. Thank you for being with us on Facebook. And have a great rest of your day. Muchísimas gracias. Yep, bye-bye.